Hare Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Ram, Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Lord. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna
Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, 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 Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare 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 Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Hare Ram. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Ram Ram, हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, हरे कृष्ण 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, हरे कृष्ण 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे कृष्ण Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, हरे कृष्ण कृष्ण Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, हरे Ram Ram, राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, राम हरे कृष्ण Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे राम Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Krishna, Ram Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna 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 Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, 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 Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram,
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Ram, Hare Hare Ram, Ram, Hare Ram Ram, Hare, Hare Hare. Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Something like, where is the Krishna people? Something like, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Scared by Hare the Krishna, right. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. దానికి సంబంధించిన అంటే కలిసి ఉందా కలుషం ఫ్లాగ్ అయితే పెద్దరాదానికి సంబంధించిన ఫ్లాగ్ రాలేదంట. ఇప్పుడు పంపిస్తానంట. అదొక్కటి పక్కన పెట్టుకుని పెద్దరాదంతో పంపించేయండి అన్నాడు. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే రామ, హరే రామ, కాబట్టి హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా. పెద్ద మనం ఆ రోజు పెడతాం కదా రథానికి, రథంతో పాటు వెళ్ళిపోతాయి అంట. ఆ పెద్ద రథం మీద పెట్టాలి. ఐ మీన్ పెద్ద రథం ముందే వెళ్ళిపోద్ది, ఫ్రైడేనే వెళ్ళిపోద్ది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే రామ, హరే రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ హరే రామ, హరే రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ. బెట్టిగా ఇంట్లో ఉండి వర్క్ చేసుకోండి, ఎవరైనా వచ్చినట్టు. ఫ్రైడే అంటే ఎప్పుడూ ఏం లేదు, రేపే. నేను కాల్ చేస్తాను, అసలు ఎప్పుడు వస్తుంది టైం తీసుకెళ్తుంది. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే రామ, హరే రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే రామ, హరే రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ, హరే రామ, హరే రామ, హరే కృష్ణ. వస్తాను. అది ఎవరు వస్తారో నేను అడుగు చూస్తాను. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, కృష్ణ హరే రామ, హరే రామ, హరే హరే, హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ, ఫోటోస్ రాలేదు, హరే రామ. ఫోన్ చేస్తాను. ఇచ్చారా మన రథంతో పంపించాలా?
Krishna, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Hare. Hare Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasudha Bhagavatam. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram Ram Hare, Hare Ram, Hare Krishna, Ram Hare Ram, Ram Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Ram Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Krishna Ram, Krishna, Ram Hare Ram Ram Hare Krishna, Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Ram 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 Hare, Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Hare Ram, Ram Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram, Krishna, Ram Ram Hare Ram, Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna, Ram 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 Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Krishna, Ram 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 Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Ram Krishna, Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare, Hare Hare Ram, Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram Krishna, Hare Krishna, Ram Hare Ram Krishna, Krishna Hare, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Hare Ram, Krishna, Ram Ram Hare Ram Hare Ram Krishna, Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Krishna Krishna, Hare Hare Krishna, Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Krishna, Krishna, Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare Hare, Krishna, Krishna Hare Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Ram, Ram Ram Hare Ram Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, Krishna Hare 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 Ram, Ram Krishna, Ram Ram Hare Ram Hare Krishna, Ram, Krishna Krishna Hare Hare Ram, Ram Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Hare Ram Krishna Hare Ram, Hare Ram Krishna, Ram Hare Krishna, Ram Krishna Hare Ram, Hare Ram Ram Krishna, Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram Krishna, Ram Hare Ram Ram Krishna Hare Hare Ram, Hare Ram Ram Krishna, Hare Krishna Ram Ram Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Hare Hare Ram Krishna Ram Hare 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 Krishna, Ram Hare Hare Krishna, Ram Ram Hare Ram Hare Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Krishna, Hare Ram Krishna, Ram Ram Hare Ram Krishna Ram Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Ram Hare Krishna, Ram Ram Krishna, Hare Ram Hare Krishna Krishna Ram Krishna Hare Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna Krishna, Krishna Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Ram Hare Ram 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 Hare
హరే కృష్ణ కృష్ణ Hare కృష్ణ Krishna, Hare హరే Krishna, రామ హరే రామ 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 Hare హరే Ram, హరే కృష్ణ హరే Hare కృష్ణ కృష్ణ Hare కృష్ణ Krishna, Hare హరే Krishna, రామ హరే రామ Hare రామ Ram, Hare Ram, హరే Hare కృష్ణ కృష్ణ Krishna, Hare హరే Krishna, కృష్ణ రాజు ప్రభు. Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, హరే కృష్ణ. Hare Ram, Hear me? Hare హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ధన్యవాదాలు వీఆర్ ఏబుల్ టు హియర్ ప్రభు థ్యాంక్ యూ. సో ప్రభు, మా మదర్కి డాక్టర్ అపాయింట్మెంట్ ఉంది ప్రభు. ఓకేనా? యా సో యూ ప్లీజ్ రన్ ద కాల్. షీ ఈస్ గోన్ జాయిన్. లావణ్య ఈస్ గోన్ జాయిన్ సమ్ టైమ్. యా ఐ కెన్ రన్ ప్రభుజీ నో ప్రాబ్లం Then done. I will recite the prayers and then we continue. Yeah. So, yeah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatamrandasya Jnananjana Shalakaya Chaksharamritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishnaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swami Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharya Nirvishesha Shunyavadi Paschat Veshataya Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Gaurav. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Mukam Karati Vachanam Pamudam Kripatamam Shri Guru Dinakaranam Sri Chaitanya Mama Pavitra Pavitra Smavasam Vipatina Yasmare Pundari Kakam Sri Vishnu Antad Vishnu Paramapadam Sadapasam Suraya Diviva Chaksharapitam Sadvitra Savitanya Jagruham Sasamintati Vishnu Paramam Hare Krishna 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 Hare 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 Ram, Rama Ram. Thank you very much for joining today. Hare Krishna. So we'll continue from Srimad Bhagavatam, 3rd canto, 31st chapter. The movements of the living entities in the mother's womb. ప్రభుజీ సుబోధినికి వెళ్ళి షేర్ సుబోధిని ఉందా మీ దగ్గర ప్రభుజీ ఇప్పుడు అయిపోయిందా ప్రొజెక్ట్? అయిపోయిందా? అంటే అయిపోతుంది, ఇంకో చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తాం ప్రభుజీ. కాకపోతే సుబోధిని ఇస్తే ఒక సెక్షన్ వైజ్ కూడా పంపిస్తాను. అంటే ఇప్పుడు లేదు బాబు, మేబీ టుమారో ఐ విల్ సెండ్. ఉన్నా, సో జస్ట్ రీడ్ అండ్ ఇంకేదో ఉండే. సో యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సపోజ్ టు షేర్ జగన్నాథ్ సుభద్రదేవి ప్రేయర్. సో లెట్ మీ డూ సంథింగ్ హియర్. షేర్ చేస్తారు ప్రభు? అదే చెప్తున్నాను. చేస్తున్నాను. మీరు ఎన్ని వెళ్ళాలి? వాట్సాప్లో పెట్టాను మేము. వాట్సాప్లో పెట్టాను. ఎక్కడ ప్రభుజీ? గ్రూప్ లో పెట్టారా? యా, వాట్సాప్లో పెట్టాను. పెద్ద పెంచుతారా ప్రభు? అక్కడ ఉంటుంది కదా, డౌన్లోడ్ చేసి ఓపెన్ చేయండి. యా పెంచండి. యా వెరీ గుడ్. జస్ట్ ఒక్కసారి చేస్తాను, మళ్ళీ మీరు అందరు కూడా ఒక్కొక్కసారి చేయండి. ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. దిస్ ఇస్ సుభద్ర మహారాణి ప్రణామ.
देवी त्वं विष्णु मायापि देवी त्वं विष्णुमायापि देवी त्वं विष्णु मायापि देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयन्ति चराचरम् मोहयन्ति चराचर राशरं चराचरम् मोहयन्ति चराचरं चराचरम् हृत्पद्मासना सन्तसि हृत्पद्मासना सन्तासि हृत्पद्मासना सन्तसि हृत्पद्मासना सन्ति विष्णुभावानुसारिणि विष्णुभावानुसारिणी विष्णुभावानुसारिणि विष्णुभावानुसारिणी जया देवी भक्तिधात्री जय देवी जया देवी भक्तिदात्री जया देवी भक्तिधात्री जया देवी जया देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी प्रसीदा प्रसीदा परमेश्वरी प्रसीद परमेश्वरी प्रसीदा परमेश्वरी जया देवी सुभद्रे त्वं जया देवी जया देवी सुभद्रे जया देवी सुभद्रे त्वं जया देवी सुभद्रे जया देवी वेशं भद्रदायिनी सर्वेशं भद्रदायिनी सर्वेषां भद्रदायिनी सर्वेशं भद्रदायिनी सर्वेषां भद्रदायिनी हरि ओम సో ఆ 4 లైన్స్ ఒకసారి చేద్దాము రెండు ఓపెన్ చేయండి సుదర్శన్ రేపు చేద్దాం ఓకే సుభద్రమారాయణ ప్రణామం సో ఆల్ 4 lines together I will do these 2 verses and then one Prabhu one Mataji also we can do okay देवी त्वं विष्णुमायापि मोहयान्ति चराचरं हृत्पद्मासना सन्तासि विष्णुभावानुसारिणी जया देवी भक्तिधात्री प्रसीद परमेश्वरी जया देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी चैन ఒక ప్రభు ఒక మాట देवी त्वं विष्णुमयापि मोहयन्ति चराचरं हृत्पद्मासन सन्तास्ति विष्णुभवानुसारिणी जय देवी भक्तिदात्री प्रसीद परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी थैंक यू ఎనీవన్ ప్రభు ప్రసాద్ ప్రభు చేస్తారా చేస్తాం చేయండి देवी त्वं विष्णु मायापि मोहयन्ति चराचरं हृत्पद्मासन संस्थासि विष्णु भवानुसारिणी जय देवी भक्तिधात्री प्रसीदा परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदायिनी हरि बोल so let me read translation oh devi you are lord vishnu's maya and as such you cause the bewilderment of all moving and non-moving living entities in the universe situated on the lotus seat of your heart is great loving devotion to Lord Vishnu. All glories to you, the bestower of bhakti. You are famous as the supreme controller. All glories to you, Subhadra Devi, the giver of auspiciousness to one and all. Subhadra Maharani ki jai. So రేపు అన్ని కలిపి చేద్దాము ఇంక్లూడింగ్ సుదర్శన్ ఆల్సో ఓకే సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లెట్ us కంటిన్యూ విత్ భాగవతం ప్రేయర్స్ అదే అది కూడా ఉంది కదా జగన్నాథ అష్టకం ఓపెన్ చేయండి నిన్న 4 అయినాయి టుడే 2 5 and 6 అది పంపించారు ప్రభు జగన్నాథ అష్టం కూడా మీరు పంపలేదు జస్ట్ కేకే సాంగ్స్ ఆద్య విల్ డూ ప్రభుజీ yes ఆద్య యూ కెన్ డూ ఏవి ప్రభుజీ 5 and 6 let her sing yeah no problem श्री श्री जगन्नाथाष्टकम की जय रतारूढो कञ्चनपति मीलित भूदेव पतिलै स्तुति प्रदुर्भावं प्रतिपदमुपकारण्य सदया
दया सिन्धुर्बन्धुर्साकाल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें परब्रह्म पीडकु वलयदलोत्फुल्ल नयनो निवासी नीलाद्रौ निहित चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दुराधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी बाबा तुम्हें जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा ట్రాన్స్లేషన్ చేయమ్మా ఆద్య 5 and 6. మీ చెల్లె మీరే చదువుతున్నారు మొత్తం మీ చెల్లేది తను కూడా చదువుతుంది ప్రభుజీ 5 అనుష 6 చదువుతుంది అదే 5 When Lord Jagannath moves along the road on his Rathayatra car, at every step, large assemblies of Brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure. Hearing their hymns, Lord Jagannath becomes very favorable disposed towards them. He is the ocean of mercy and true friend of all worlds. May the Jagannath Swami, along with his consort Lakshmi, who is born from the ocean of nectar, be the object of my vision. అనుష 6 Lord Jagannath, whose eyes resemble resemble full blown full-blown lotus petals in is the ornament of Lord Brahma's head. He resides on Nilachala hill with his devotee, lotus feet placed on the heads of Anantadeva. Overwhelmed by the mellows of love, he joyfully embraces Srimati Radharani's body, which is like a cool pond. May the Jagannath Swami be the object of my vision. Thank you, Professor. థ్యాంక్ యూ Yeah, singing for his pleasure. All the Brahmanas, everybody during the Rathayatra card procession, singing for the pleasure of Supreme Lord. See, that is where we are all working for his pleasure, right? Jagannath Rathayatra means chanting also, anything, any spiritual activity which pleases Supreme Lord. We are pleasing Supreme Lord. We are working for his pleasure. We are rendering service for his pleasure. Hare Krishna. ఓకే భాగవతం చేయండి ఒక 1 or 2 చదివి నేను వెళ్ళిపోతాను ఓకేనా టెక్స్ట్ 41 ప్రభుజీ 41 ఓకే శ్రీమద్ భాగవతం 3.31.41 translation purport by Srila Prabhupada ki jai. A living entity who as a result of attachment to a woman in his previous life has been endowed with the form of a woman, foolishly looks upon Maya in the form of a man, her husband, as the bestower of wealth, progeny, house, and other material assets. Purport. From these words, it appears that a woman is also supposed to have been a man in her previous life. And due to his attachment to his wife, he now has the body of a woman. Bhagavad Gita confirms this. A man gets his next life's birth according to what he thinks of at the time of death. If someone is too attached to his wife, naturally he thinks of his wife at the time of death. And in his next life, he takes the body of a woman. Similarly, if a woman thinks of her husband
at the time of death. Naturally, she gets the body of a man in the next life. In the Hindu scriptures, therefore, women's chastity and devotion to man is greatly emphasized. A woman's attachment to her husband may elevate her to the body of a man in her next life, but a man's attachment to a woman will degrade him, and in his next life, he will get the body of a woman. A woman's attachment to her husband may elevate her to the body of a man in her next life, but a man's attachment to a woman will degrade him, and in his next life, he will get the body of a woman. We should always remember, as it is stated in Bhagavad Gita, that both the gross and subtle material bodies are dresses. They are the shirt and coat of the living entity. To be either a woman or a man only involves one's bodily dress. The soul in nature is actually the marginal energy of the Supreme Lord. Every living entity is being classified as energy. Is supposed to be originally a woman, Prakriti, or one who is enjoyed. In the body of a man, there is a greater opportunity to get out of the material clutches. There is less opportunity in the body of a woman. In this verse, it is indicated that the body of a man should not be misused through forming an attachment to women and thus becoming too entangled in material enjoyment, which will result in getting the body of a woman in the next life. A woman is generally fond of household prosperity, ornaments, furniture, and dresses. She is satisfied when the husband supplies all these things sufficiently. The relationship between man and woman is very complicated, but the substance is that one who aspires to ascend to the transcendental stage of spiritual realization should be very careful in accepting the association of a woman. In the stage of Krishna consciousness, however, such a restriction of association may be slackened because of a man's and a woman's attachment is not to each other but to Krishna. Then both of them are equally eligible to get out of the material entanglement and reach the abode of Krishna. Very important statement. No? In the stage of Krishna consciousness, however, such a restriction of association may be slackened because if a man's and woman's attachment is not to each other but to Krishna, see, Krishna-centered life, Grihastha life. Krishna is only our father, well-wisher, mother. Krishna is everything. Like whether, as it is confirmed in Bhagavad Gita, anyone who seriously takes to Krishna consciousness, whether in the lowest space of life, are women or of the less intelligent classes, such as the mercantile and liberal classes, will back home, back to Godhead. Sri, Shudra, anybody can be able to go back home, back to Godhead, unless they use their consciousness in Krishna service. Okay, and reach the abode of Krishna. A man should not be attached to a woman, nor should a woman be attached to a man. So we have to attach to Krishna simple. Chanting, hearing, remembering. Both man and woman should be attached to the service of the Lord. Then there is the possibility of liberation from material entanglement for both of them. No, that's where Prabhupada writes Krishna, Krishnendriya Priti Vancha, and there is one Krishna centered love, Krishnendriya, serving Krishna's senses. What is that serving Krishna senses? Hearing about Krishna, feeding Krishna. Krishna also person, right? Deity form. Feeding Krishna, feeding. Yashodamaya feeds to Krishna, Balagopal. Like that we feed to our deities. So we are engaging our senses in Krishna, Krishna's senses. So that then this attachment is very strong, very multifold strong, that man and woman attachment. That is the basic principle of entanglement. We need to get out of this by engaging our senses in Krishna's service. That's where we are reading, right? Savai Mana Krishna Padara Vindayo. That's where Ambarisha Maharaj's example. That's only a utilization of our senses. Okay, Prabhu, you all continue. Thank you so much for the association. You all continue. I am starting. I am going out. Thank you. Hare Krishna Prasad Prabhuji. చదువుతారా ప్రభుజీ? చదువుతాను. వీరేష్ ప్రభుజీ చదువుతారా ఇంకా మీరు? చదువుతాను ప్రభు. హరే కృష్ణ, వాయిస్ వినపడుతుందా ప్రభుజీ? వినిపిస్తుంది ప్రసాద్ ప్రభుజీ. ఓకే, ట్రాన్స్లేషన్ బై హిస్ డివైన్ గ్రేస్ Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay, a woman therefore should consider her husband
her house, and her children to be the arrangement of external energy of the Lord. Okay, for her death. External energy of the Lord for her death. Just as the sweet singing of the hunter is death for the deer. But in these instructions, the Lord Kapiladev, it is explained that not only is woman the gateway to hell for men, but men also is also the gateway to the hell for women. ఒకసారి అర్థం చేసుకున్నా బ్రో. Okay, in the instructions of the Lord Kapila, it is explains that not only is woman is a gateway to the hell for men, but men is also a gateway, okay, to hell for women, vice versa. Ante. Okay, it is a question of attachment. It is a question of attachment. A man becomes attached to woman because of her service, her beauty, and many other assets. And similarly, woman becomes attached to man for his giving her a nice place to live, ornaments, dress, and children. It is a question of attachment for one another. As long as either is attached to the order for such a material enjoyment, the women is dangerous for the men, and the men is also dangerous for women. But if the attachment is transferred to Krishna, both of them become Krishna conscious, and then the marriage is very nice. Srila Prabhupada, Srila Rupa Goswami, therefore recommended. This is from Bhakta Rasamrita Sindhu 1.2.255. చదవండి ప్రభు. ఓకే. అనస్కతాస్య వైశ్యం విషయాన్ అనాసక్తస్య విషయాన్ ताय विषयं यथार्थम उपयानुजताः యుంజిత निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यं युच्यते. Man and woman should live together as a householders in relationship with Krishna only for the purpose of discharging duties in the service of Krishna. Engage the children, engage the wife, and engage the husband in all. Engage the children, engage the wife, and engage the husband. All Krishna conscious duties. And then all these bodily or materially attachments will disappear. Since the medium is Krishna, the consciousness is pure, and there is no possibility of degradation at any time. Hare Krishna. So wonderful. చదవండి. Sir. Okay. Due to, okay, translation, next sloka. Translation. Due to his particular type of body, the materialistic living entity wanders from one planet to another, following fruitive activities. In this way, he involves himself in fruitive activities and enjoys the results innocently. Purport. When the living entity is engaged in material body, okay, when the living entity is when the living entity is engaged in material body, he is called Jiva Bhuta. And when he is free from the material body, he is called Brahma Bhuta. By changing his material body, birth after birth, he travels not only in the different species of life, but also from one planet to another. Lord Chaitanya says that the living entities bound by the fruitive activities are wandering in this way throughout the whole universe. And if by some chance or by pious activities they get in touch with a bona fide spiritual master by the grace of Krishna, then they get seed of
devotional service. After getting the seed, if one sows it within his heart and pours water on it by hearing, ah, okay, and chanting, the seed grows into a big plant, and there are fruits and flowers, okay, which the living, okay, designed living entity, okay, uh, okay, one second, which the living entity can enjoy even in this material world. That is called Brahma Bhuta stage. In this, in this designated condition, the living entity is called materialistic, and upon being freed from all liberated. Unless one gets the opportunity to associate with a bona fide spiritual master by the grace of Lord, there is no possibility of one's liberation from the cycle of birth and death in the different species of life and throughout the different grades of planets. Next, Mataji. Hare Krishna. Thank you. Thank you. మాధవి మాత చదువుతారా? హరే కృష్ణ. చదవండి. Translation. In this way, the living entity gets a suitable body with a material mind and senses, according to his fruitive activities. When the reaction of his particular activity comes to an end, that end is called death. And when a particular type of reaction begins, that beginning is called birth. Purport. From time immemorial, the living entity travels in the different species of life in the different planets, almost perpetually. This process is explained in Bhagavad Gita. Brahmayan sarva bhutani yantra rudani mayaya. Under the spell of Maya, everyone is wandering through the universe on the carriage of the body offered by the material energy. Materialistic life involves a series of actions and reactions. It's a long film spool of actions and reactions, and one lifespan is just a flash in such a reactionary show. When a child is born, it is to be understood that his particular type of body is the beginning of another set of activities. And when an old man dies, it's to be understood that one set of reactionary activities finished. Continue, Mata. We can see that because of different reactionary activities, one man is born in a rich family and another is born in a poor family. Although both of them are born in the same place, at the same moment, and in the same atmosphere, one who is carrying pious activity with him is given a chance to take his birth in a rich or pious family, and one who is carrying impious activity is given a chance to take birth in a lower, poor family. The change of body means a change to a different field of activities. Similarly, when the body of the boy changes into that of a youth, the boyish activities change into youthful activities. It is clear that a particular body is given to the living entity for a particular type of activity. This process is going on perpetually from a time which is impossible to trace out. Vaishnava poets therefore say, Anadi karma phale, which means that these actions and reactions of one's activity can't be traced, for they may even continue from the last millennium of Brahma's birth to the next millennium. We have seen the example in the life of Narada Muni. In one millennium, he was the son of a maid servant, and in the next millennium, he became a great sage. Thank you, Mataji. Thank you, Mataji. Chandramouli Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna, Chandramouli Prabhuji. Lavanya Mata చదువుతారా మాతది? Yes, Mother. Hare Krishna. Hare Krishna. Translation and purport by A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai. Translation. When the eyes lose their power to see the color or form due to morbid affliction of the optic nerve, the sense of sight becomes deadened.
The living entity who is the seer of both the eyes and the sight loses his power of vision. In the same way, when the physical body, the place where perception of object occurs, is rendered incapable of perceiving, that is known as death. When one begins to view the physical body as one's very self, that is called birth. Purport. When one says, I see, this means that he sees with his eyes or with his spectacles. He sees with the instrument of sight. If the instrument of sight is broken or becomes diseased or incapable of acting, then he as a seer also ceases to act. Similarly, in this material body, at the present moment, the living soul is acting, and when the material body, due to its incapable to function, ceases, he also ceases to perform his reactionary activities. When one's instrument of action is broken and cannot function, that is called death. Again, when one gets a new instrument for action, that is called birth. This process of birth and death is going on at every moment by constant bodily changes. The final change is called death, and acceptance of new body is called birth. This is the solution to the question of birth and death. Actually, the living entity has neither birth nor death, but it is eternal. As confirmed in Bhagavad Gita, na hanyate hanyamane sharire. The living entity never dies even after death or annihilation of this material body. Hare Krishna. Chai mantra? Yeah, translation. Therefore, one should not view death with horror, nor have recourse to defining the body as a soul, nor give way to exaggeration in enjoying the bodily necessities of life. Realizing the true nature of the living entity, one should move about in the world free from attachment and steadfast in purpose. Purport. A sane person who has understood the philosophy of life and death is very upset when hearing of the horrible hellish condition of life in the womb of a mother or outside of the mother. But one has to make a solution to the problems of life. A sane man should understand the miserable condition of this material body. Without being unnecessarily upset, he should try to find out if there is a remedy. These remedial measures can be understood when one associates with the persons who are liberated. It must be understood who is actually liberated. The liberated person is described in Bhagavad Gita, one who engages in uninterrupted devotional service to the Lord, having surpassed the stringent laws of material nature, is understood to be situated in the Brahman. The Supreme Personality of Godhead is beyond the material creation. It is admitted even by impersonalists like Shankaracharya that Narayana is transcendental to this material nature. As such, when actually engages in the service of the Lord in various forms, either Narayana or Radha Krishna or Sita Rama, it is understood that he is on the platform of liberation. The Bhagavatam also confirms that liberation means to be situated in one's constitutional position. Since a living entity is eternally the servitor of the Supreme Lord, when one seriously and sincerely engages in the transcendental loving service of the Lord, he is situated in the position of liberation. One should try to associate with the liberated person, and then the problems of life, namely birth and death, can be solved. You want me to continue, Mataji? Continue, Mataji. Continue. While discharging devotional service in full Krishna consciousness, one should not be miserly. He should not unnecessarily show that he is renounced with this world. Actually, renunciation is not possible. If one renounces his palatial building and goes to a forest, there is actually no renunciation. For a palatial building is the property of the Supreme Personality of Godhead, and the forest is also the property of the Supreme Personality of Godhead. If he changes from one property to another, it doesn't mean that he renounces. He was never the proprietor of either the palace or the forest. Renunciation necessitates renouncing the false understanding that one can lord it over material nature. When one renounces this false attitude and renounces the service of the Lord and does not use it for that purpose, it is called Falgo Vairagya, insufficiency of false renunciation. Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead. Therefore,
Everything can be Everything belongs to the Supreme Personality of Godhead. Therefore, everything can be engaged in the service of the Lord. Nothing should be used for one's sense gratification. That is called real renunciation. Nor should one unnecessarily increase the necessities of the life. We should be satisfied with whatever is offered and supplied by Krishna without much personal endeavor. We should spend our time executing devotional service in Krishna consciousness. That is the solution to the problems of life and death. Hare Krishna. Thank you, Mataji. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ హరే కృష్ణ చదువుతారా? హరే కృష్ణ సంధ్య మాతాజీ. Hare Krishna Mataji, Dandat Pranam. ఉన్నత మాతాజీ చదువుతారా? Yes, Mata. Translation and purport by Divine Grace A.C. Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Translation. Endowed with the right vision and strengthened by devotional service and a pessimistic attitude towards material identity, one should relegate his body to his illusory world through his reason. Thus one can be unconcerned with this material world. Purport. It is sometimes misunderstood that one has to associate with persons engaged in Kesari. It is sometimes misunderstood that if one has to associate with persons engaged in devotional service, will not be able to solve the economic problem. To answer this argument, it is described here that one has to associate with liberated persons, not directly, physically, but by understanding through philosophy and logic the problems of life. It is stated here, Samyak Darshanaya Buddhya. One has to see perfectly, and by intelligence and yogic practice, one has to renounce this world. The renunciation can be achieved by the process recommended in the second chapter of first canto Srimad Bhagavatam. The devotee's intelligence is always in touch with the Supreme Personality of Godhead. His attitude towards the material existence is one of the detachment, for he knows perfectly well that this material world is a creation of illusory energy. Realizing himself to be part and parcel of the Supreme Soul, the devotee discharges his devotional service and is completely aloof from material action and reaction. Thus, at the end, he gives up his material body or the material energy, and as a pure soul, he enters the kingdom of God. Thus ends the Bhaktivedanta purpose of third canto, 31st chapter of Srimad Bhagavatam entitled Lord Kapila's instructions on the movements of the living entities. Thank you so much, Mataji. Thank you, Mataji. We start 32 chapter. 1 minute, Mataji. Cheers. Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activities. ఇది చదవండి మాతాజీ. సంధ్య మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సంధ్య మాతాజీ, ఆర్ యు దేర్? Yes, Prabhuji. చదవండి. కనిపిస్తుందా మాతాజీ స్క్రీన్? కనిపిస్తుంది Prabhuji. T.32 Entanglement in fruitive activity. 1 to 4 attached workers. 1 to 2 perform dharma to attain artha and kama, averse to bhakti, worship pitrus and devas. 3 to 4 they go to moon planet and return back to earth. 5 to 7 is detached workers. 5 to 6 execute swadharma with detachment. 7 travel through the path of the sun and attain the Lord. 8 to 15 Hiranyagarbha worshippers. 8 to 10 remain in Satyaloka till the end of Brahma's life and be liberated with him. 11 to 15 liberation is not possible without bhakti, so better perform bhakti. 16 to 21 Lord Kapila citizens Sakama Karma. 16 to 19 persons with minds absorbed in family affairs and passion worship the forefathers and ours to Harikatha. 20 to 21 they go to Pitraloka and return to the earth. 22 to 26 by bhakti
By bhakti, goals of others' paths are also achieved. 22 to 23, Jnana and Vairagya is quickly achieved by practice of bhakti. 24 to 25, symptoms of a devotee. 26, one Bhagavan is perceived differently through different processes. 27 to 31, Lord Kapila speaks on Jnana. 27, detachment is common to all practitioners. 28 to 30, the Lord is the source of all, everything. 28 to 30. 32 to 36, various paths ultimately to realize Bhagavan. The one Lord is perceived differently through different scriptural practices. 37 to 43, qualification to receive this knowledge. Unqualified people, qualified people, and Palashruti. Thank you, Mataji. Hare Krishna. ఇంకెవరు చదవలేరు మాతాజీ? వాణి మాతాజీ, ఆర్ అవైలబుల్ టు రీడ్? హరే కృష్ణ. Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activities. చంద్రమౌళి ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. చదవలేదు. చదవండి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. Translation first. Translation purport based Prabhupada. The personhood of God is said, the person who lives in the center of household life derives and material benefits by performing religious rituals, and thereby he fulfills his desire for economic development and sense gratification. Again and again he acts the same way. Purport. There are two kinds of householders. One is called the Gruhamedi and the other is called the Gruhastha. The objective of the Gruhamedi is sense gratification, and the objective of Gruhastha is the self-realization. Here, the Lord is speaking about the Gruhamedi, or the person who wants to remain in this material world. His activity is to enjoy material benefits of performing religious rituals for economic development and thereby ultimately satisfy the senses. He does not want anything more. Such a person works very hard throughout his life to become very rich and eat very nicely and drink. By giving some charity for pious activity, he can go to the higher planetary atmosphere in the heavenly planets in his next life. But he does not want to stop the repetition of birth and death and finish with the commitment to miserable factors of material existence. Such a person is called Gruhamedi. A Grihastha is a person who lives with family, wife, children, and relatives, but has no attachment for them. He prefers to live in a family life rather than a mendicant or sannyasi, but his chief aim is to achieve the self-realization or to come to the standard of Krishna consciousness. Here, however, Lord Kapiladeva is speaking about the Gruhamedis who have made their aim the materialistically prosperous life which they achieved by sacrificial ceremonies, by charities, and by good work. They are posted in good position, and since they know that they are using up their assets of pious activities, they again and again perform activities of sense gratification. It is said by Prahlad Maharaja, Pranap Punas Charvita Charvana. They prefer to chew the already chewed. Again and again they experience the material pangs, even if they are rich and prosperous, but they do not want to give up this kind of life. చదువుతావా? Hare Krishna. Thank you, Professor. థ్యాంక్ యూ. అమ్మ చదువుతావా? I'll read for you. Anybody is there to read? Hare Krishna. Vani Mataji, are you available? Vani Mataji didn't read, I think. Yeah. Prabhuji, I can't read Prabhuji, I'm outside. Okay, Mataji. Thank you. Shirisha చదువుతాను ఇప్పుడు. మీరు చదివారా ప్రభుజీ? రాజు ప్రభుజీ చదువుతాను మాతాజీ. Hare Krishna. Sorry. Translation. Such persons are ever bereft of devotional service due to being too attached to sense gratification, and therefore, although they perform various kinds of sacrifices
and take great vows to satisfy the demigods and forefathers. They are not interested in Krishna consciousness, devotional service, purport. In Bhagavad Gita 7.20, it is said that persons who worship demigods have lost their intelligence. Kamaistair Hritagnana. They are much attracted to sense gratification and therefore they worship the demigods. It is, of course, recommended in the Vedic scriptures that if one wants money, health, or education, that he should worship the various demigods. A materialistic person has many manifold demands, and thus there are manifold demigods to satisfy his senses. The Grihametis who want to continue a prosperous materialistic way of life generally worship the demigods of the forefathers by offering pinda or respectful oblations. Such persons are bereft of Krishna consciousness and are not interested in devotional service to the Lord. This kind of so-called pious and religious man is the result of impersonalism. The impersonalist maintain that the supreme absolute truth has no form and that one can imagine any form he likes for his benefit and worship. In that way, therefore, the Grihamedis or materialistic men say that they can worship any form of a demigod as worship of the Supreme Lord, especially amongst the Hindus. Those who are meat eaters prefer to worship the goddess Kali because it is prescribed that one can sacrifice a goat before the goddess. They maintain that whether one worships the goddess Kali or the Supreme Personality of Godhead Vishnu or any demigod, the destination is the same. This is the first class rascaldom, and such people are misled. But they prefer this philosophy. Bhagavad Gita does not accept such a rascaldom, and it is clearly stated that such methods are meant for persons who have lost their intelligence. The same judgment is confirmed here, and the word kama muda, meaning one who has lost his sense or is infatuated by the lust of attraction for sense gratification is used. Kama mudas are bereft of Krishna consciousness and devotional service are infatuated by a strong desire for sense gratification. The worshippers of demigods are condemned both in Bhagavad Gita and in Srimad Bhagavatam. Thank you, Prabhuji. Srimad Bhagavatam, Canto 3, the status quo, Chapter 32, Entanglement in Fruitive Activities. Text 3, translation. Such a materialistic person attracted by sense gratification and devoted to the forefathers and demigods can be elevated to the moon, where they drink an extract of the Soma plant. They again return to this planet. But the moon is considered one of the planets of the heavenly kingdom. One can be promoted to this planet by executing different sacrifices recommended in Vedic literature, such as pious activities in worshipping the demigods and forefathers with regretly and vows. But one cannot remain there. Remain there for a very long time. Life on the moon is said to last 10,000 years according to the calculation of demigods. But one cannot. Life on the moon is said to last 10,000 years. Last 10,000 years according to the calculation of demigods. The demigods' time is calculated in such a way that one day, 12 hours, is equal to 6 months on this planet. It is not possible to reach the moon by any material vehicle like a Sputnik, but persons who are attracted by material enjoyment can go to the moon by pious activities. In spite of being promoted to the moon, however, one has to come back to this earth again when the merits of his works in sacrifice are finished. This is also confirmed Bhagavad Gita 9.21. Tetam
భుక్త్వా తేతాం భుక్త స్వర్గలోకం విశలాం కృష్ణ పుణ్య. ఇదేంటి మాతాజీ, లావణి మాతాజీ? క్షీణే పుణ్య మర్త్యలోకం విశంతి. ఎప్పుడైతే మన పైస్ యాక్టివిటీస్ అన్ని డెప్ట్ అయిపోతాయో, ఖర్చు అయిపోతాయో, మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఎంత పైకి లోకాలకు పోయినా, స్వర్గలోకం, బ్రహ్మలోకం, వాట్ ఎవర్, మూన్ లోకం, ఎన్ని లోకాలకు పోయినా మన పైటీ వల్ల ఒక్కొక్క లోకానికి వెళ్ళిపోతాం ఆ పైటీని బట్టి. సో పైటీ అయిపోయింది అనుకోండి, బ్యాంక్లో డబ్బులన్నీ అయిపోయినాయండి, మళ్ళీ మనం పూర్ అయిపోతాం కదా. అట్లే మనం ఎంత పైకి లోకాలకు పోయినా మన పుణ్యంతోని ఆ పుణ్యం ఖర్చు అయిపోతుంది. ఖర్చు అయిపోగానే మళ్ళీ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఎప్పటి వరకు ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణలోకం చేరే వరకు ఇదే పని జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే కృష్ణలోకం వస్తుందంటో అప్పుడు మళ్ళీ మనం తిరిగి రాము. అదే చెప్తుండ్రు. కాదు మాతాజీ, అక్కడ మళ్ళీ పుణ్యాలు చేసినాం అనుకో, ఇప్పుడు పుణ్యలోకం ఎక్కడ హెవెన్లీలో ఇప్పుడు మంచి అంటే మళ్ళీ అక్కడ పుణ్యాలు పాపాలు ఉండదు మా ప్రభుజీ. మనం చేసిన దానికి మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి వెళ్తాం అంతే. అక్కడ ఏమి ఉండదు మాతాజీ, మరి అక్కడ మంచి. ఏముండదు, ఓన్లీ ఎర్త్లీ ఉంటది. ఆహా. ఓకే. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కే ఉంటది. దే ఆర్ డెమిగాడ్స్, రైట్? When they have thus enjoyed the last vast heavenly sense pleasure and the result of their pious activities are exhausted, they return to this mortal planet again. Thus, those who seek sense enjoyment by adhering to the principles of the three Vedas achieve only repeated birth and death. Unless we perform devotional service to Krishna or Vishnu, we have to come back again and again and again, and we have to rotate in the same circle. Birth, death, birth, death. Yeah. Chaktvadeham punarjanma. అదేంటి? 9.26 కాదు, చెప్తానాగండి. జన్మకర్మ చ మే దివ్యం ఏవం యో వేత్తి తత్వత త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున. త్యక్త్వా దేహం పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోర్జున అంటే ఎవరైతే నా గురించి తెలుసుకుంటారో, నన్ను, నా యాక్టివిటీస్ అవన్నీ దివ్యమైన అని తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే కృష్ణ అంటే అందరికీ తెలుస్తుంది. కృష్ణ తత్వం అనేది తెలియడం చాలా తక్కువ, రైట్? రేర్. ఎందుకంటే కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం పర్సనాలిటీ అని, కృష్ణలో ఉన్న ఇవన్నీ అద్భుతమైన గుణాలు తెలుసుకున్నవాడు. కృష్ణది మామూలు జన్మ కాదు. చాలా మంది అనుకుంటారు, ఓ హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగానే పుట్టిండు, హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగానే వెళ్ళిపోయిండు అని అనుకుంటారు. కానీ అది కాదు. కృష్ణ తత్వమే సపరేట్. ఎవరైతే అది తెలుసుకొని నన్ను వర్షిప్ చేస్తారో, లైక్ లైఫ్ అండ్ సోల్, వాళ్ళు నా లోకానికి వస్తారు. అప్పుడు నా లోకానికి వచ్చినాక మళ్ళీ ఈ లోకానికి తిరిగి రారు అని చెప్తున్నారు కృష్ణుడు. ఎస్ ఎస్ ప్రభు. అందరు అయిపోయారా? ఎనీబడి వాంట్ టు రీడ్? అయిపోయారు ప్రభుజీ. లాస్ట్ ఒకటి చేసేద్దాం మాతాజీ, ఎందుకంటే సెక్షన్ అయిపోతుంది. 4th సెక్షన్ అయిపోతుంది. సరే చేయండి. యా, ప్రసాద్ ప్రభుజీ చేయండి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ప్రసాద్ ప్రభుజీ, ఆర్ యు అవైలబుల్ టు రీడ్? ప్రసాద్ ప్రభుజీ, ఆర్ యు దేర్? మాధవి మాతాజీ మీరు చేయండి మాతాజీ. Okay, sir. హరే కృష్ణ. Translation. All the planets of the materialistic person, including all the heavenly planets, such as the moon, are vanquished when the Supreme Personality of Godhead, Hari, goes to his bed of serpents, which is known as Anantashesha. Purport. The materialist artists are very eager to promote themselves to the heavenly planets, such as the moon. There are many heavenly planets to which they aspire just to achieve more and more material happiness by getting a long duration of life and the paraphernalia for sense enjoyment. But the attached persons do not know that even if one goes to the highest planet, Brahmaloka, destruction exists there also. In Bhagavad Gita, the Lord says that one can even go to the Brahmaloka, but still he will find the pangs of birth, death, disease, and old age. Only by approaching the Lord's abode, the Vaikuntha Loka, does one not take birth again in this material world. The Gruhamedis or materialistic persons, however, do not like to use this advantage. They would prefer to transmigrate perpetually from one body to another or from one planet to another. They do not want the eternal blissful life in knowledge in the kingdom of God. Thank you, Mata. We'll get to see. Thank you, Prabhu Hare Krishna.
The shloka Prabhuji. Brahma bhuvanaloka punaravartinojuna mamupetyati kaunteya punarjanmana vidyate. Even if one goes to Brahma Loka, that is the supreme loka in supreme abode in the material world, right? 14 lokas. So Brahma Loka is the highest. తర్వాత బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి తిరిగి రావాల్సిందే. సో వాట్ డూ యూ థింక్ ఆఫ్ ఆల్ అదర్ లోకాస్ విచ్ ఆర్ వెరీ లీస్ట్, రైట్? సో అందుకే కృష్ణుడు అంటున్నాడు మాము పేత్యతి కౌంతేయ, ఎవరైతే నన్ను పూజిస్తారో పునర్జన్మ నా విద్యతే, మళ్ళీ వాళ్ళకు పునర్జన్మ ఉండదు. ఎస్ ఎస్ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ. సంధ్య మాతాజీ చదువుతారా ఈ పారాగ్రాఫ్? నేనే ప్రభుజీ. మీరే మాతాజీ, ఇది ఒకటి చదవండి. Okay. There are two kinds of dissolutions. One dissolution takes place at the end of the life of Brahma. At that time, all the planetary systems, including the heavenly systems, are dissolved in water and enter into the body of Garbhodaka Sai Vishnu, who lies on the Garbhodaka ocean in the bed of serpents called Shesha. In other dissolution, which occurs at the end of Brahma's day, all the lower planetary systems are destroyed. When Lord Brahma rises after his night, these lower planetary systems are again created. The statement in Bhagavad Gita that persons who worship the demigods have lost their intelligence is confirmed in this verse. These less intelligent persons do not know that even if they are promoted to the heavenly planets, at the time of dissolution, the angels, the demigods, and all their planets will be annihilated. They have no information that eternal blissful life can be attained. Thank you, Mata. Thank you. We completed this section today. Attached workers. So 1 to 2 perform dharma to attain artha and kama. Hours to bhakti, worship pitrus and devas. 3 to 4, they go to the moon planet and return back to the earth. So we'll start from this section tomorrow. Lavani Mataji, you want to share something? ఇక్కడ డిసల్యూషన్స్ గురించి చెప్పారు ప్రభుజీ, అంటే ప్రళయము. సో ఇక్కడ చెప్పింది చాలా రకాల ప్రళయాలు ఉంటాయి. సో ఇక్కడ చెప్పిందంటే 2 రకాల ప్రళయాలు ఏంటంటే, ఒకటి బ్రహ్మకి 100 years కదా. సో ఇట్స్ నాట్ లైక్ అవర్ ఇయర్స్. బ్రహ్మ 100 years తర్వాత మళ్ళీ బ్రహ్మ గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి వచ్చిండ్రు కదా. వచ్చినప్పుడు గర్భోదక సాయి విష్ణు నుండి వచ్చిండు కదా బ్రహ్మ ఫ్రమ్ ద నావెల్. సో ఆ 100 years అయిపోయినాక మళ్ళీ బ్రహ్మ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. సో బ్రహ్మతో పాటు మనం కూడా బ్రహ్మ నుండి వచ్చినాం కదా, సృష్టి ప్రారంభమైంది. సో మనం కూడా మళ్ళీ అందులోకి వెళ్ళిపోతాం. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బ్రహ్మ వచ్చే వరకు మళ్ళీ అందులోనే ఉంటాం. మళ్ళీ బ్రహ్మ వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ మళ్ళీ జీవులు అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. అదొక రకమైన ప్రళయం. ఇంకోటి ఏంటంటే బ్రహ్మ పడుకున్నప్పుడు, లైక్ డే అంతా ఉంటారు, నైట్ పడుకుంటారు కదా, ఆ పడుకున్నప్పుడు కూడా మళ్ళీ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు, బ్రహ్మ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు. సో మళ్ళీ డే స్టార్ట్ అయ్యానే మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తాడు బ్రహ్మ. సో అదొక డిజల్యూషన్ అన్నట్టు. సో ఐ విల్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ from one book Prabhuji, that dissolutions. Okay. నైమిత్తిక ప్రళయం, పాక్షిక ప్రళయం, కంప్లీట్ ప్రళయం, నిత్య ప్రళయం కూడా ఉంటది కదా నిత్య ప్రళయం. నేను పంపిస్తాను ప్రభుజీ. యా, థ్యాంక్ యూ. యా, థ్యాంక్ యూ. I'll share this my screen, Mataji. We can do this. Lalitman Prabhu join అవ్వట్లేదు Mataji. నాకు తెలియదు ప్రభుజీ. ఐ విల్ ఆస్క్ టుడే. మా ప్రభుజీ ఏమో అక్కడ ఉన్నారు మా ఊర్లో. సో నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చా. Yes, Mataji. He has some doctor appointment. He is going to hospital. Told initial starting లో చెప్పారు. హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళాలి మా అత్తయ్య. కూడా బాగుంది Mataji. When you are hosting now, you are full focused. Otherwise focus ఉంటలేదు Mataji. హోస్ట్ చేస్తేనే ఫోకస్ ఉంటుంది. I am only getting benefit Mataji. Everybody is for that matter, everybody is getting benefit Prabhuji with this morning calls. కానీ హోస్ట్ చేస్తే ఇంకా ఫోకస్ ఉంటుంది Mataji. అవును ప్రభుజీ. ఇంకా మన మీద ఉంటది కదా. We'll start Mataji. One by one, you can do here. I'll share my screen Mataji. Lavani Mataji, you can ask one person. Yeah. మీరు ఉంటారా ప్రభుజీ, లేదంటే నన్ను షేర్ చేయమంటారా? నేను షేర్ చేస్తాను Mataji. నేను ఉంటాను, బట్ ఐఎమ్ రెడీ టు ఆఫీస్, బట్ యూ కెన్ కాల్ someone, one person. Sure, thank you. I will be there till 9:30 Mataji. Okay, nice. Thank you ప్రభుజీ. యా, మురళీధర్ ప్రభుజీ, మాతాజీ ఉన్నారా?
సంజయ్ మాతాజీ హరే కృష్ణ. ఉన్నారు మాతాజీ. చేస్తారా? చేస్తాం మాతాజీ. మాతాజీని చేయమనండి, తర్వాత మీరు చేయండి సంజయ్ మాతాజీ. हरे कृष्ण माताजी. माताजी हरे कृष्ण. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. सवै मन कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु स्तुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः. हरे कृष्ण माताजी. वेरी नाइस प्रभुजी. मुरलीधर प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. सवै मन कृष्ण पदारविन्दयोर्वाचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करोर्हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरिर्क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो हृषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामकाम्यये यतोत्तमश्लोक जनाश्रया रतिः. वेरी नाइस प्रभुजी. थैंक यू. संजय माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. चलो. सवै मन कृष्ण पदारविन्दयोर् वचांसि वैकुण्ठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यथोत्तमश्लोकजनाश्रया रति. वेरी नाइस माताजी. थैंक यू माताजी. माधव माताजी हरे कृष्ण. Hare Krishna Mataji. माताजी you can recite. Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20. Mataji Hare Krishna Mataji. You want to recite? నేను ట్రై చేస్తాను. Yes. మాధవ్ మాతాజీ అయ్యాక మీరు చేయండి. ఓకే చేయండి మాతాజీ. ఓకే ఫస్ట్ వన్ మాతాజీ ఫస్ట్ చేయాలా? మాతాజీ మీరు టైం ఉందా, చేస్తారా ఇప్పుడు? కృష్ణ మాతాజీ టైం ఉందా మీకు, చేస్తారా? కృష్ణ పదార చేస్తాం మాతాజీ. చేయండి చేయండి మాతాజీ. తవై మన కృష్ణ పదారవిందయో వాచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే करौ हरिर्मन्दिरजिन मर्जनादिषु श्रुतिं चकरच्युत सत्कथोदये श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये श्रुतिं चकाराच्युत अच्युतादि चकार अच्युत. ओके. श्रुतिं चकाराच्युत सत्करोदये. అంతేనా మాతాజీ? ఒకటేనా? ఈ మూడు మాతాజీ. మూడునా? ఓకే.
मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्य स्पर्श నాకు తెలియదు మాతాజీ ఐ నాట్ డన్ దిస్ బిఫోర్ मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् ग्रानं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्यारसनां तदर्पिते. I'll try माताजी. Yeah. मुकुन्दलिङ्गालयदर्शने दृशौ तत्प्रीत्यगर्ता स्पर्शाङ्गसङ्गमम् स्पर्शे అది how is it स्पर्शेंग okay तत्प्रीत्यगत्रा गात्रा तत्प्रीत्यगात्रा स्पर्शाङ्गसङ्गमम् गृहाणां च तत्पद ग्रहणं स्मेल्लिंग ग्रहणं च तत्पादं सरोजसौरभे घ्राणां च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते. Yes. Third one. Okay. पादौ हरे क्षेत्रपादानुस्पर्शने पदानुसर्पणे okay. पादौ हरे क्षेत्रपादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पादाभिवन्दने कामं च दास्य न तु काम्यया यतोत्तमश्लोक जनश्रयारति ఉత్తమ శ్లోకనే కాబట్టి కలిపి చదివేటప్పుడు యతోత్తమ శ్లోక జనాశ్రయారతి yes Mataji, you can practice. Okay, nice. Thank you. Prasad Prabhuji, Hare Krishna. Hare Krishna Mataji, అందరూ అయిపోయారు Mataji. Let me check once. Chandramalli Prabhuji, Hare Krishna. Hari Bol, Chandramalli Prabhuji. Hare Krishna Mataji. Prabhuji చదువుతారా, డిసైడ్ చేస్తారా? సరే. సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో వాచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే కరౌ హరిర్మందిరమాజానదిషు శృతిం చకరాచ్యుత సత్కతోదయే. करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कतोदये. करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु లాంగ్ లేదు करौ हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु శృతిం చకరాచ్యుత సత్కతోదయే. మార్జనం అంటే తెలుసు కదా, క్లెన్సింగ్, గుండిచ మార్జనం, క్లెన్సింగ్, రైట్? సో టెంపుల్ కి వెళ్ళి ఊడవడం చేస్తాడు అన్నట్టు ఆయన అంబరీష్ మహారాజ్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ముకుందలింగాలయ దర్శనే దృశు తద్భృత్య గాత్ర స్పర్శేంగ సంగమం గ్రానం చ తత్పాద సరోజ సౌరభే గ్రానం చ తత్పాద సరోజ సౌరభే శ్రీమత్తులస్యా రసనం తదర్పితే. పాదౌ హరి క్షేత్ర పాదానుసర్పణే శిరో ఋషికేశ పాదాభివందనే కామం చ దాస్యే నతు కామకామ్యయా యతోత్తమ శ్లోక జనాశ్రయరతి. Thank you Prabhuji, you can practice. Prasad Prabhuji, you can. సవై మన కృష్ణ పదారవిందయో వాచాంసి వైకుంఠ గుణానువర్ణనే
करो हरिर्मन्दिरमार्दनादिषु श्रुतिं च कार्याच्युत सत्कदोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तदुत्वगात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपादाभिवन्दने कामं च दास्येन तु काम्यया यदोत्तमश्लोकजनाशया रतिः. Very nice, Prabhuji. Yeah, thank you. I'll do Mataji. Yeah, you can do. Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20. Savai mana Krishna padara vindayor vachamsi vaikunta gunanu varnani karau hare mandiramarjanadishu shrutim chakara chutasat mukunda lingalaya darshane drishu तद्भृत गात्रा स्पर्शेंग संगमं ग्रहं च तत्पाद सरोजत सौरभ्ये श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते पादौ हरे क्षेत्रपादानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपादाभिवन्दने शिरो ऋषिकेशपादाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु कामया यतो उत्तमश्लोक जनश्रयारति. Shrisha wanted to do. वै मन कृष्ण पदारविन्दयो वाचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करौ हरिर्मन्दिरमार्चनादिषु श्रुतिं चकराच्युतसत्कतोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गात्रा स्पर्शेऽङ्गसङ्गमम् घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनं तदार्पिते पादौ हरिर्क्षेत्रपदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेशपदाभिवन्दने कामं च दास्येन तु कामकाम्यया यतोत्तमश्लोकजनाश्रया रतिः. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. సో ఇప్పుడు హరిబోల్ అందరు ఉన్నారు కదా, సో ఆల్రెడీ మనం ఇవన్నీ నేర్చుకుంటున్నాం. సరే ఒక్కొక్కరు చెప్పండి, లైక్ అంబరీష్ మహారాజు ఏమేం చేస్తారు ఈ శ్లోకంలో ఉన్న దాన్ని బట్టి చెప్పండి. హరిబోల్ ఒక్కొక్క 9 మెంబర్స్ ఉన్నారు. యా ఏం చెప్పాలి మాతాజీ? అంటే నాకు ఏమో బాగుందనే కాదు అంబరీష్ ఇదంతా అంబరీష్ మహారాజ్ గురించి కదా. అంటే అంబరీష్ మహారాజ్ ఆయన ఏం చేస్తాడు, ఆయన లింగాలు అంగాలను ఎట్లా యూజ్ చేస్తాడు ఇన్ కృష్ణ సర్వీస్. మనం అంటాం కదా, వి హ్యావ్ టు ఎంగేజ్ ఆల్ అవర్ సెన్సెస్ ఇన్ కృష్ణాస్ సర్వీస్ రిషికేశ్ అంటాం కదా. సో చెప్పండి, ఒక్కొక్కటి చెప్పండి. నేను ఫస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాను సో దట్ ఎవ్రీబడి కెన్ యాడ్. సో ఈజ్ ఎంగేజ్ ఈజ్ మైండ్ అండ్ మెడిటేషన్ లోటస్ ఫీట్ ఆఫ్ కృష్ణ. అంటే ఆయన ఎప్పుడు ఆయన పాదార విందాలని గుర్తు చేసుకుంటా ఉంటారు. ఫస్ట్ డన్. నెక్స్ట్ వేరే వాళ్ళు నెక్స్ట్ మన అన్నారు. ఇప్పుడు ప్రభుజీ ఏం చెప్పారంటే మన కృష్ణ పదార విందయో. స అంటే అతను అంబరీష మహారాజ్, బా అని అంటే ఆయన గురించి చెప్తున్నాం. సో ఆయన మనసును ఎక్కడ ఎంగేజ్ చేస్తాడంట, కృష్ణ పదార విందయ, కృష్ణుని యొక్క పాదార విందాల దగ్గరనే ఫిక్స్ చేస్తాడంట. సో మనసు అయిపోయింది, ఫిక్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మనం ఇంకేం ఎంగేజ్ చేయాలి? మురళీధర్ ప్రభుజీ ఇది చెప్పండి, ఏం చేస్తారు? వాచాంశ వైకుంఠ గుణాలు అంటే గొంతు తర్వాత పలుకు వైకుంఠుని యొక్క గుణాలను వర్ణించడానికి. వాచాంశ అంటే మన గాత్రం, మన టంగ్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? వైకుంఠ వర్ణం, వైకుంఠ వర్ణన, స్వామి గారి వర్ణన, అవన్నిటికి యూజ్ చేస్తున్నాడు టంగ్. ఓకే అయిపోయింది. నెక్స్ట్ కరో, థర్డ్ వన్ ఎవరు చెప్తారు?
కరో చేతుల్ని మందిరాన్ని క్లీన్ చేయడానికి వెరీ గుడ్. కరో హరేర్ మందిర మార్జన. కరో అంటే కర్తాలు మనం అంటాం కదా, సో కరో అంటే హ్యాండ్స్, హరే అంటే హరి మందిరం అంటే కృష్ణుని మందిరం, మార్జనాదిషు క్లీనింగ్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాడు. సో మనం కూడా ట్రై చేద్దాం. నెక్స్ట్ 4th వన్ ఎవరు చెప్తారు? మన ఇయర్స్ ని కృష్ణ గురించి వినేటట్టు వెరీ గుడ్. శృతిం. శృతిం అంటే మన వినడం, మన హియరింగ్ ఎవరి గురించి ఉండాలి? చకార అచ్యుత. అచ్యుత అంటే నెవర్. గోవిందే నమో బ్రాహ్మణే వైష్ణవే. హరి బోల్. ప్రభుజీ ఇంకా ప్రసాదం టైం కాలే మాకు. శృతిం చకారాచ్యుత. వస్తున్నాం, మీ ఇంటికే వస్తున్నాం. నెక్స్ట్ రండి మాతాజీ. శృతిం ఎవరి గురించి వినాలి? ఆ అచ్యుత ఎవరైతే నెవర్ ఫాల్స్. అచ్యుత అంటే కృష్ణునికి ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అనదర్ నేమ్. అచ్యుత సత్ కథోదయ. ఆయన సత్ అంటే ఆయన, కథోదయ కథల గురించి, ఆయన ట్రాన్స్జెండర్ యాక్టివిటీస్ గురించి, పాస్ట్ టైమ్స్, నామ రూప గుణ లీల, కృష్ణుని గుణాలు నామాలు ఇవన్నీ వినడానికి మనం చెవులను యూజ్ చేయాలి. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ మన రెండు కళ్ళని నెక్స్ట్ చెప్పని వాళ్ళని ట్రై చేయండి ప్రభుజీ. మాధవి మాత మీరు చెప్పారా? సంజయ్ మాతాజీ? ఐస్ మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ఐస్. ఐస్ ని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి మనం? టీటీ ఫార్మ్ ఆఫ్ దర్శనం చేసుకోవడానికి మన దర్శనం ఎక్కడ ఉండాలి? ముకుంద. ముకుందున కృష్ణ లింగాలయ అంటే గుళ్ళు, గోపురాలు, అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళ దర్శనం చేసుకోవాలి కళ్ళతోని. ఆ దివ్యమైన రూపాన్ని చూడాలి. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? ఎవరు చెప్తారు? అండ్ డివోటీస్ ని వాళ్ళని హక్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేయాలి. తద్భృత్య. భృత్య అంటే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి డివోటీస్. భృత్య అంటే కదా డివోటీ ఆఫ్ ద డివోటీస్ అంటే కృష్ణుని సర్వెంట్స్ మనం, రైట్? సో కృష్ణుని సర్వెంట్స్ అంటే నన్ అదర్ దెన్ డివోటీస్. ఆ డివోటీస్ గాత్ర అంటే శరీరాలను అంటే ఆలింగనం చేసుకోవడానికి. ఇట్స్ లైక్ రెస్పెక్ట్, రైట్? స్పర్శ అంటే ఆలింగనం చేసి సంగమం. ఓకే, అలా మన బాడీని, స్కిన్ ని అలా టచ్ చేసి వాళ్ళకు రెస్పెక్ట్ చూపించాలి. నెక్స్ట్ హరిబో. భగవంతుని పాదాలకి సమర్పించిన పూలు మాతాజీ మనం స్మెల్ చేయాలి. గ్రానం తత్పాద. ఏం స్మెల్ చేయాలి? ముక్కుని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి? నోస్ ని ఎవరైతే స్వామి వారికి అర్పించిన పూలను గాని, తులసిని గాని అర్పిస్తారు కదా, అవి మనము స్మెల్ చూడాలి. అందుకే మనము హారతి అయిపోయినాక అందరికి ఫ్లవర్స్ చూపిస్తారు కదా. సో మనం కూడా కృష్ణుని దగ్గర పాదార విందాల దగ్గర పెట్టిన తులసి గాని, ఫ్లవర్స్ ని గాని, నాట్ ఎన్ ఆర్డినరీ ఫ్లవర్, దే ఆర్ ఆఫర్డ్ టు కృష్ణ. దట్ మీన్స్ మర్సీ, రైట్? ప్రసాదంగా సాక్షాత్ దర్శన్. అందుకే మనం వాటిని స్మెల్ చేసుకోవాలి, జాగ్రత్తగా సేవించుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? ప్రసాదం సేవించడం మాతాజీ. వెరీ గుడ్. అది కూడా ఉంది మాతాజీ. నెక్స్ట్ పాదవ్ హరే క్షేత్ర పదాను సర్పణే. ఇది ఆలయానికి పాదవ్ మన కాళ్ళు. మనకు 2 కాళ్ళు ఇచ్చిండు కదా కృష్ణుడు. ఆ కాళ్ళని ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే హరే క్షేత్ర, హరి యొక్క క్షేత్రాలు అంటే గుళ్ళు, గోపురాలు దర్శించడానికి. పదాను సర్పణే అంటే వెళ్ళి దర్శించడానికి ఆ కాళ్ళని యూజ్ చేసిండు అంబరీష్ మహారాజ్. నెక్స్ట్ శిరో హృషికేశ పదాభి వందనే. శిరో అంటే మన శిరస్సు, మన తల అంటారు కదా. నేను ఎవ్వరి ముందు తల వంచాను అని చాలా మంది అంటారు, రైట్? సో అది కాదు. యాక్చువల్లీ డివోటీస్ తల వంచాలి కృష్ణుని ముందు, అండ్ కృష్ణుని డివోటీస్ ముందు, కృష్ణుని రిప్రజెంటేటివ్స్ ముందు తల వంచాలి. శిరో హృషికేశ పదాభి వందనే. మనము తల వంచి మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీమాం నమస్కురు మామే వైశ్య సత్యంతే ప్రతిజానే ప్రియోసుమే. కృష్ణ ఆల్సో టెల్స్ ఆల్వేస్ థింక్ ఆఫ్ మీ, బికమ్ మై డివోటీ, ఆఫర్ ఎవర్ ఒబైసెన్సెస్ ఆన్ టు మీ, దస్ యూ విల్ కమ్ టు మీ వితౌట్ ఫెయిల్. కృష్ణ కూడా చెప్తున్నాడు. ఏంటి? 9.34 చెప్తాడు, మళ్ళీ 18.65 చెప్తాడు. సేమ్ శ్లోక. దట్ మీన్స్ కృష్ణ ఈజ్ ఎంఫసైజింగ్ ఆన్ భక్తి ఆన్ టు కృష్ణ. ఓకే, సో నాకు నమస్కరించండి. రోజు మనం ఏం చేయకున్నా ఒక్కసారి అట్లీస్ట్ వెళ్ళి సాక్షాత్ ఏమంటారు దండవత్ అంటే ఒబెసెన్సెస్ అట్లీస్ట్ 3 times 4 times ఎన్నిసార్లు చేసినా ఏం కాదు, అట్లీస్ట్ 3 times 4 times మనము ఒబెసెన్సెస్ చేసుకోవాలి కృష్ణునికి. బికాస్ హీ ఈజ్ ద సుప్రీం లార్డ్. అది చెప్తున్నారు. తల ఉంచి వందనం చేయడం. నెక్స్ట్
కామం చ దాసేన తుకామ కామయ్య యథోత్తమ శ్లోక జనాశ్రయ. ఎవరైతే ఆ స్వామికి ఆశ్రయం పొందినారో వాళ్ళకి సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్ ఇంకా వేరే మెటీరియల్ డిజైర్స్ ఏమీ ఉండవు, ఎందుకంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ అటాచ్ టు కృష్ణ. సో అదే పాపం అంబరీష్ మహారాజు మనకు చెప్తున్నాడు అన్నాడు. ఆయనకు ఆల్దో హీజ్ ఎ కింగ్, హీజ్ ఎ గ్రేట్ కింగ్, పెద్ద కింగ్ అయినా కూడా హీఈస్ యూజింగ్ ఆల్ హీ సెన్సెస్ ఫర్ ద గ్రాటిఫికేషన్ ఆఫ్ రిషికేశ, రైట్? దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సేస్. యా, మనం ఎప్పుడైతే ఆశ్రయం పొందుతామో కృష్ణునికి, మన మెటీరియల్ డిజైర్స్ కొంచెం కొంచెం తగ్గుతాయి. ఒకసారి తగ్గవు, కాకపోతే కొంచెం కొంచెం తగ్గుతాయి. అండ్ ఇట్స్ ఆల్సో ఇన్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ కృష్ణ. హౌ మచ్ వీ రెండర్ సర్వీస్, హౌ మచ్ వీఆర్ అటాచ్డ్ టు కృష్ణ, దట్ మచ్ డిటాచ్మెంట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద మెటీరియల్ వరల్డ్. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నా జనాశ్రయారతి. ఎవరైతే ఆశ్రయం తీసుకుంటారో ఆ ఉత్తమ శ్లోకాకి, అంటే మన పోయిట్స్ కృష్ణుని ఎట్లా పొగిడిండు, చాలా చాలా మంచి ఫ్రేమ్స్తో, మంచి వెకాబులరీతో పొగుడతారు కదా భగవద్గీతలో కానీ భాగవతంలో. అందుకే ఈయనను ఉత్తమ శ్లోక అని అంటారు. అంటే దే ఆర్ ప్రేజ్ విత్ సెలెక్టెడ్ వర్సెస్, మంచి మంచి. ఎందుకంటే హీఈస్ నాట్ ఎ నార్మల్, రైట్? సో హీఈస్ ఎ గ్రేట్. సో ద పోయట్రీ ఆల్సో గ్రేట్. అందుకే ఈయనను ఉత్తమ శ్లోక అని అంటారు కృష్ణుని. యా, thank you Matajis and Prabhujis. So Ambarish Maharaj was a great devotee. So we have to learn so much from his activities. So thank you. Hare Krishna. Thank you. We will end the call. Hare Krishna Mataji. Dandavat pranam Mataji. Dandavat pranam. వాంఛకల్పతరుభ్యస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంత కోటి వైష్ణవ వృందకి జయ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జయ. శ్రీల గురుదేవ్ కి జయ. ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్. హరే కృష్ణ. గ్రంథ శ్రీమద్ భాగవతం కి జయ. శ్రీమద్ భగవద్గీత కి జయ. అంబరీష్ మహారాజ్ కి జయ. ఉత్తమ శ్లోక కి జయ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఎండ్ చేయండి, మీరు ఎండ్ చేయొచ్చు. నీకు పాపం ఎక్కువైతుందని చెప్పేసి ఇంకొక మాతాజీ చెప్పాను. పరీక్ష నేను చెప్పాను రాజ్యలక్ష్మి.